Both the Christian fraternity and the Muslim fraternity, we started our fasting together. The Lent period in my faith, and then Ramadan in the faith of Hajati Buzech here. Today, I'm here to announce the commencement of restoration of trade order in Kampala. Now the Mugore is done. It's work. Fellow residents and business community of Kampala capital city and actually the surrounding areas, I extend my greetings to you and thank you for your continued cooperation as we implement reforms to restore order, safety, and dignity in our capital city. I recognize that the change is never easy, and actually nobody accepts change on the onset. But I commend the many residents, traders, and the business community as a whole who have responded to our call with patience and responsibility. Responsibility here, I mean, those even this morning before, at the crack of the dawn this morning, they started vacating the streets. They are not like the other ones in Ndiwulira, not the Ndiwuliras. As you will recall, during the media briefing of 5th February 2026, my senior minister directed the Kampala Capital City Authority to restore order effective 19th January today, 2026. I wish to inform the public that KCCA undertook massive sensitization on trade order, including but not limited to providing alternative workplaces where current vendors can be accommodated on request. Street vendors have been engaged directly and informed about the transition in the 17 KCCA markets and the available spaces totaling to 2,520 at that time. They were provided with contacts of operators of the 69 private markets in Kampala, as well as for those in Greater Kampala metropolitan area, and also shared avenue of online trading. So market vendors within the established markets have also been consulted and encouraged to receive and work together with the incoming traders in the spirit of Ubuntu. KCCA has mapped and verified available spaces within its markets to ensure accurate allocation and avoid congestion. The authority has also engaged private market owners in Kampala to expand absorption capacity and ensure that no trader willing to comply is left without an alternative workspace. Markets are being prepared to receive additional traders in an orderly and coordinated manner. So the objective of this operation remains clear and grounded in a policy. We are restoring trade order in the city. We are strengthening consumer protection. We are creating a safe and profitable working environment for legitimate and tax-compliant businesses. So we are improving hygiene and sanitation standards, and we are protecting critical city infrastructure, roads, walkways, drainage systems, street furniture, green spaces, and the overall aesthetics of Kampala. Public spaces are designed for public use. Walkways are for pedestrians, especially those who don't have vehicles, bicycles, and other things. Roads are for movement. Drainage channels are for the water flow. When these spaces are occupied unlawfully, the entire city suffers, including the very traders we seek to protect. And you start noise, amataba, flooding everywhere. So implementation of this activity is being led by KCCA enforcement officers in full blue uniform with clearly visible identification numbers
and of course supported by our security agencies, that is Uganda Police, and a few sections of other people who will be called upon to especially respond to the other Ndiwuliras. So starting February 19th today at 8 p.m., vendors should have left. I repeat, vendors should have left. And actually tax operators who operate around the roads and the Ruyanzas should have left and removed all your items, all the uchafu you brought on the streets that were facilitating your activities. At the stroke of midnight today, vendors found trading illegally on walkways, roads, road islands, medians, or other ungazetted areas will have their items impounded and themselves be presented before court. Presented before court where necessary. So enforcement will be firm, lawful, and consistent. I'm happy now to note that that today, this morning, as I was coming in, some of the good vendors, tax operators, have started vacating voluntarily, and I think some of your platforms are showing this, which was our major objective and intention of not deploying today. But of course we have the invisible eyes already in a place, so we are trying to prepare the operational activities. So I further appeal to all of you to note for the strong arm of the law. So those who don't want to reach there and be taken somewhere for keeps, please, help me. Make our work easier and do as your colleagues have done. Remember, I'm still a Mugore. I still need to smile. So please, today, avoid the strong arm of the law. Do as your colleagues have done. Go to all those places we are going to show you, and also return to where you came from. Because I'm pretty sure some of you came from somewhere, and the Baganda say, Nkwatirako Sibumbowa. However, this remains a people-centered intervention. We are not eliminating livelihoods. We are formalizing and safeguarding you and then the buyers. On the side of more workspaces, we have 1,908 workspaces in the neighboring municipalities, Chira, Nansana, Entebbe, and Machidi, Sabagabo, which are ready to provide expanded opportunities for all of us, given the fact that some of you, the vendors, are coming from these areas. Now, vendors are encouraged to explore online trading and free online business management lessons available at our Employment Service Bureau along Sezibwa Road, here in Nakasero here. So market allocation follows a structured and transparent process. Vendors must register with KCCA or market management, undergo verification by trade category and goods sold, and where applicable, provide proof of prior street vending activity. I don't need the new people now to come that you've had chauffeurs declared these opportunities, let me go and decide them. No, I'm dealing with these ones who are there, who are disturbing us and we are disturbing them. Who are disturbing, actually, the one we are disturbing each other are the ones who are going to explore and to benefit from these opportunities. So obtaining a stall is on first-come, first-served basis. Vulnerable groups, including women, youth, and persons with disabilities, will be given the first priority in accordance with the policy. Allocation decisions will be made through the Market Allocation Committee, who have been given strict instruction to do away with red tape tendencies and bureaucracies. Successful applicants will receive a formal confirmation with an allocation letter of their stall or space granted.
Allocation letter doesn't mean that this is yours permanently and pensionable. No. Use it, get money, get out of the Banaku, and then you go on. But shockingly, we've been finding vendors in quotes who have items which can fill a shop which is a 10 by 20 feet. Is that really a vendor? Vendors who have a capital of almost 40 million, 100 million on the street, please take that money to the shops so that I can also tap you somewhere to enable that we do good for the city. As part of the restoration order, transport and trade order, KCC is gazetting former border stages across Central, Kawempe, Machindi, Nakawa, and Rubaga divisions. So far, 929 stages have been earmarked, of which 166 have already been approved, and the process continues. These will be the only authorized operating stages within the city. I warned you some time back that please register. You refused. Register, you refused. Now it is the time to harvest. So tax operations must also comply fully with designated loading and parking areas. These include the old taxi park, the new taxi park, the Usafi park, particularly from the Entebbe Road taxis, as well as the Namaiba bus terminal and Chisenyi bus terminal, among others, in the city. But remember, all around the city, I have 19 tax parks. And please, I request you to go and find space there and operate. Illegal roadside taxi stages are banned henceforth, and vehicles operating outside authorized areas automatically will be impounded. At this note, I want to appreciate the leadership of Utof, who by yesterday had already started mobilizing and returning all taxis back to the parks. This morning there was hardly any taxi illegally loading outside the parks. So please, thank you very much. The objective is, our objective is not to remove, the objective of this entire operation is not to remove people from the economy. No, we want you to participate. But is to organize the economy so that you can benefit out of it well. I therefore appeal for continued cooperation and constructive dialogue. Don't bring Rugambo to me. I don't have space. The only space I have is the constructive discussions. And also stop bringing Rugezigezi. Please, some of you have now become the chief negotiators, chief talkers. Please, I want to deal with the real vendor on the street. I don't have space for those chief something. The elite capture. Please desist. So Kampala belongs to all of us, me and you. And by protecting this order, we secure your future and we protect your gains. I have a list of these spaces I was talking about. I think at an appropriate time, Idi will give this to you guys so that you can saturate it further, and she will make a comment on those ones. Kati basebo ne banyabo kino kankimalire ddala, mbaniriza nnyo amachaga leero era nembalamusa era nembebaza emirimu gye mukola. Nzize okubawulira we tutuuse ku nteekateeka yaffe ey'okutereeza emirimu mu kibuga, naddala nga tugogola enguudo zaffe awamu n'ebitundu ebitasaana kukolebwamu. Kinajjukirwa ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi guno omwaka guno, mukama wange Minisita Ajatumisa Kabanda yajja n'abawa ekiragiro, era ekiragiro ekyo n'alagira ekitongole kyaffe ekya KCCA okuteza mu nkola amangu ddala enteekateeka y'okugoggola ekibuga ate n'okukomyawo obuntubulamu mu nsubulagana. N'olw'ensonga eyo, ekitongole kyaffe ekya KCCA kyatandikirawo kaweefube ow'okusomesa abasuubuzi oba abasuubulira ku makubo awamu n'okubalambika ebifo mwe balina okutambuliza emirimu. Omirimu gino ogutambudde bulungi
era ntwala omukisa okubategeeza nti KCC yazudde ebifo 2,520 bino nga biri mu butale bwabyo bwa KCC 17 awamu n'ebifo ebirala 69 mu butale obwa nannyini naye nga buli mu kitundu kyaffe kino kye tutwala ate n'okubabangulirawo enteekateeka y'okusuubulagana ku mitumbagano. Ekintu kino mwakikolako mu budde obw'omuggalo ogwa COVID. Era ne babadde boogeraganya n'abasuubuzi abasuubulira ku makubo awamu n'abali mu butale okulaba nti baaniriza bannaabwe be tugenda okujja ku makubo nga tubalambika ogenda okukolera mu bifo ebyo ebisaanidde bye balina okukoleramu. Era ekitongole kya KCC kyagenda mu maaso n'okwogeraganya ne bannannyini butale obwa Nakyewa obwa nannyini obuli mu kibuga nga tubasaba okugaziyaako ku bifo ebikolebwa ebyokutundiramu era kino kigenda mu maaso kikoleddwa bulungi. Ekigendererwa eky'enteekateeka eno kirambikiddwa mu nteekateeka y'ekibuga Kampala ey'emyaka 5 mwe gye muyita strategic plan ennyingo ey'okutaano nti wajjanga kubeerawo okutereeza emirimu entunda n'enkozesa ey'amakubo awamu n'okulaba nti abantu baffe baganyulwa bulungi mu kibuga naye nga mu kyo ekisinga obukulu kwe kukuuma oyo omuguzi awamu n'abantu baffe abatambulira mu kibuga awamu n'okulaba nti ebyobulamu byaffe ebyobuyonjo nabyo bitumbulwa era bitambula bulungi ate n'okukuuma enguudo zaffe ate n'ebyo ebyeyambisibwa ng'obubonero ku nguudo mu kibuga Kampala okwo kwogatta n'emyala egituyamba okutambuza mukoka ali mu kibuga. KCC ebategeeza nti enguudo zino bwe tubadde tuzizimba tutaddeko abantu baffe bwe batambulira mu luzungu bwe tuyita bawuukowe ng'ebyo byakuyamba bannaffe abatalina bidduka naye kati ate ebitundu bino bibadde bifuuliddwa butale ekintu ekikyamu. Enteekateeka eno ey'okuzza mu nteeka oba mu nteeko entambuza y'emirimu era ewemeddwamu omutwe KCC okkosa ejja kuyambwako poliisi naddala eri kwabo bannaffe bannampulira zibi tetujja kulemwa kuyita abepoliisi oba bakuumaddembe bonna ab'ekika ekirala bajje batuyambeko yensonga lwaki olwaleero perekeddwako ekitongole kya poliisi. N'olw'ensonga eyo okutandika olwaleero ssaawa 8 ez'ekiro omulimu guno gwatandise era nina essanyu okubategeeza abasuubuzi bangi abaafuddeyo ne bejja bokka ku nguudo olw'okuwulira okugendera n'ekyo minisita wange kye yabalambika era mbasaba bwe zinaawerera ate ennaku z'omwezi nga 2 olwaliro ssaawa 6 ogw'ekiro abo abanaaba balemeddeko nga baganye okwejjako bokka na bokka bannange ebinaavaamu tunaabiwulira naye nga nina essanyu okubategeeza kitugenza okujja ng'ebitongole bingi eby'amawulire ku mitimbagano gyabwe balaga ekibuga ekyeyagaza okutambuliramu era nva wano ngenda kutambulayo ne ku bigere kubanga ekintu kiteredde nga bwe tubadde tukirowooza. Era KCC bategeeza nti waliwo ebifo ebirala 1980 ebiri mu munisipaali ezitwetoolodde nga Kirama, Kinisabagabo, Ntebe nabo bagamba bannange abantu baffe mu basindike bajje naffe twagala abantu obutale bwaffe bukalu. Enteekateeka y'okuzza abantu bano mu bifo bino oba mu butale egenda kukulemberwamu obwo obukiiko KCC we yateekawo obuli mu kitongole kyaffe ekyagenda eky'omuntu enkula y'abantu awamu n'emirimu era obukiiko obwo bujja kugoberera enteekateeka ennuŋŋamu era bwe banaabeerawo obumulumulu bwonna mu buloopere mangu abantu abo bajja kukolebwako naye nga tujja ssooka omukisa oguwa abo bannaffe bayita abanaku abakyala abavubuka
n'abo abalina obukosefu ku mibiri abo bajja kutwala ekifo kya kumwanjo mu kulaba nti bateekebwa we bagenda okukolerwa oba okukolera. KCCA bategeeza ku by'entambula nti waliwo ebifo 929 ziyite stages ezamaze dda okulambikibwa mu kuzo 166 bamaze okuziyisa zimaze okuyita mu misoso gyonna egyetaagisa. Kati ebifo ebyo byebyo ebigenda okukkirizibwamu boda boda ng'era bisangibwa mu Central Division, Kawempe, Makindye, Nakawa awamu ne mu Lubaga. Kakati gwe wa boda boda eyasulayo gwa Naggamba n'ogaana okwewandiisa ku masiteegi gano munange ekibuga kikulemyedde ewaffe ekannabulemu obudde bwe buno bukukeeredde balubyanza wano si wannamwandu nti buli omu agenda kusalimbirirawo. Twebaza nnyo abatakisi bannaffe abo era mubaddemu abatandise okutikkira ku makubo naye nga twongera okubategeeza nti okutikka kwonna naddala mu Central Business One kukolebwa mu paaka enkadde empya eya Usafi naddala ku sayidi eyo abava Entebbe Namayiba abafu abagenda e Nakaseke tuzimanyi ziri mu Nabayiba Luweero Weya tugenda mu Nabayiba Kisenyi awamu ne taxi ne parks endala tulina parks 19 mu kibuga. Wano nno we neebaliza bannaffe abakulembeze ba out of Uganda Taxi Operators Federation nti bo omulimu baagutandikiddewo era bwe bukeeredde nga tewali taxi neegi ku kkubo. Senga n'aba union ya boda mukola bwe mutyo munaaba mwenyanguyiriza omulimu gwange naddala nga nkyali omugole nga nkyaliko kano akamwenyumwenyu n'akanyiriro. So mwanguye tulabe tutambula omu wabula nga mu binyeebwa mutabula mpulunguse oyo yenna owa taxi anaakwatirwako ng'atikkira ku kkubo munange kanaaba kakujjukiza era taxi ejja kukwatibwa okugijjayo zinaaba mbirigo nange awo biwanvu simanyi gye binaakoma. Ekigendererwa ky'enteekateeka eno nkiddamu si kujja bantu kukukola oba si kugoba bantu kubajja mu kibuga era si kugamba bantu nti muve oba kubajja mu bwavu. Ekigendererwa kitono nnyo kulaba nti abantu tubateekateeka tusobole okwenyigira mu kunoonya ekigulira magala eddiba nga buli omu afunamu era nga tukuteekeddeteekedde awatuufu era awalungi w'ogenda okukolera. Kakati no weesabira wano nkuba omulanga ogutakungula bannange njagala enkwatagana mu kino njagala obuwagizi bwammwe njagala tutambulire wamu era mbeebaza mwenna abaleese ebirowoozo ebirungi abamu mutuwadde ebirowoozo birungi muze wa minisita mugenze wa ED mugenze buli wamu ewa RCC ebirowoozo ebyo tubizimbye naye gwe munnange atuweetera ebirowoozo eby'olugezigezi atuleetera olugambo ogira olindako nja dufuna mu gwokusatu nga kino kiwedde nsooke tuleke tukole olugambo lwo nja dutegeera edda naye mutuwa olugambo oluzimba ndwagala. Ate n'ekirala ndabula abasuubuzi abasuubulira ku makubo mwe ababadde bakolera ku makubo mwewale nnyo bannaffe bannakigwanyizi mu luzungu be nayise ba elite capture. Nkimanyi muli bantu bagonvu nnyo muli bawulize ne waliwo bannakigwanizi abagenda ne babalimbalimba ate ne babajjako akasente tize kaŋŋende njogere ne ED tubalekeko mu kapoloti kano. Tewali agenda kusigala mu kapoloti konna tewali agenda sigala ku kapaaki konna. Ebyennyanja tebitundirwangako ku mini price. Mini price si ya matooke na Bugabo Road si ya kookya gonja. Genda mu wino genda gye tukulambise otunde ennyaanya Nakasero mini price girika abatunde engoye bakole ki batunde so tebabalimba era gwe tunaakwata nga awaayo 10 akiwaddeyo naagwe bakiwadde kitabye balinzi. Omulamuzi alirwedde wali mu dakika 5 gwe nga tukusiibula emyezi 6 ng'ogenda otulimira kasita n'enkuba yiino etonnya. So njagala obbajjukiza ekibuga kya Kampala kyaffe ffenna naye kyetunoonya ti buli omu abeere ng'alina obukuumi asobola okutambula obulungi
okusobola okukuuma ebyo ebituukiddwako ng'ate bw'afuba okulaba nti aganyulwa oba ayongerwako ku ebyo by'akola ku lwa Katonda n'ensi yange. Omukama abankuumire. Kaakati I think you can let me receive questions. Most of the questions we answered that. Thank you, Honorable Minister. We have shared a copy of the press statements and the spaces available, both in government markets, the 17 KCCA markets, and the contacts of the 69 private markets in the city, as well as the spaces and contacts, the spaces available outside Kampala, with my brother Silmaga is going to put the details on the platform. The Honorable Minister had requested that we get our colleague from the Uganda Police Force for their assurance in this exercise. Mr. Chituma. The Honorable Minister, State for Kampala, the Executive Director, our dear Director of Gender, the spokes, KCCA. I came along with my colleague, the spokesperson of Kampala Metropolitan Police. I salute you, colleagues from KCCA. The Minister has said it all. I want to make just a few points of emphasis. One, why are we there as Uganda Police Force? First and foremost, this is a government exercise. This is a government operation. We all stand here as agencies of government. Secondly, Uganda Police Force has a constitutional obligation to support civilian authority. So know that this is a multi-agency approach on trade order. I only make one appeal to add a voice to what the Minister has said. Compliance. Everything will go well as long as the persons listening to us and those affected by this government action comply. Two, if the government has already taken such a position, do not stand out there and think that it will be reversed. So do not in your single capacity resist such a massive government action. But besides the enforcement, do you also appreciate that we need trade order? Before we force you to comply, do you appreciate it? You the vendor out there, just assume you are not a vendor. Would you love our streets to be littered with merchandise? Are you comfortable with the amount of omujuzo down there? So before we compel you as government, please may you in your heart of hearts appreciate what we are pursuing. So, Honorable Minister, I guess the message has been taken. I would like to stand here on behalf of Uganda Police Force to reaffirm that we shall play our part. We shall secure the exercise. This is a government program.
Again, let me say, compliance is the answer. Short of compliance, then we shall guide you how to comply. Otherwise, we shall be available from day one to day end. Maybe allow me just to convey the same message in one of our dialects, Luganda. Ababawulira Oluganda oba abafunamu obuzibu n'Oluzungu, kyetwagala okutegeeza, one, nti Honorable Minister bw'abadde wano ng'annyonnyola ekintu kye walisoose okujjayo is trade order yeetaagisa nga tetunaba kwogera tujja kukola bwetuti tetujja kukkiriza kino. Bw'olabanga okujjawo omujjuzo ogwo mu kibuga ogw'abantu abatasasula misolo, abantu aboccupyinga spaces abantu we bali badde bayita kirungi, because gy'ensonga esooka, the why of things. Then bwe tuva ku ekyo ne twagala tukutegeeze nti kino kyolaba kye tujja okukola tuli kikola nga gavumenti. Kwango ekyo ojja kwebuuza mwe poliisi mwagalayo ki? Police is an agency of government just like KCCA. Ate ekirala ffenna tuyina omugabo gwa poliisi ku making sure nti mu kukwasa trade order waliwo obutebenkevu, kubanga tuba tususpectinga nti wayinza okuvaayo abantu abaagala okuteekawo embeera etali nnungi kye tutasobola kukkiriza nga gavumenti. So kye tubasaba, sijja kwogera bingi, twagala okugumiza abantu nti ekigendererwa kya gavumenti ekyokulaba nti waliwo trade order mu kibuga kigenda kutuukirizibwa era nga tuli wamu ng'ebitongole bya gavumenti. Kye tubasaba kyokka, tewajja kubaawo obuzibu bwonna as long as ng'abantu bagoberedde kye babasabye okugoberera. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Thank you, ladies and gentlemen. This has been an informative presser. We are not going to take questions today, but let's await the action on the streets. We thank you very much, and we shall take one question for the balance. Yes, please. N'omugole aganye ebibuuzo. My name is Hakim Wampamba Nachibinge of NBS Television. You see, that's why we didn't need questions. No, we actually need them. You see, public office requires that you are receptive to these questions, not providing a mini lecture about public service and everything. But there is a wider move to ensure that there is trade order and decongestion of the city. We want to know the specifics. Away from just street vendors and public transportation, is there any other plan up the sleeves of the Minister of Kampala to ensure that the city looks the exact way it should be able to? No. This actually includes the plans. This actually also includes the master plan, the Kampala master plan, and we are indeed interested in hearing about the comprehensive decongestion of the city away from just this, because this is just part of the wider scheme of things that are going wrong in the city. So we are interested in hearing discussions about the Kampala master plan and the things that are being done to ensure that the city looks ebullient the way it should. Many things, both in English and Luganda, many things. Yeah. Well, the reason why the purpose of this presser was to give you an action plan
of how we are going to deal with the trade order in the city. We had given a timeline within which to have vendors off the streets, and the order within the CBD also entails the Greater Kampala metropolitan area. That's why we have handed over a list of markets. We shall have a comprehensive press statement to talk about the wider aspects of organization of trade, not just within Kampala, but also where my minister covers the Greater Kampala metropolitan area. So we request that we support each other and not delve into the particulars and the wide information need, but let's limit ourselves to the trade order that is starting at the stroke of midnight today. Mulina okuwa ba hawkers ne ba vendors license bakole. Era mu interpretation y'etteeka bagamba a hawker is a mobile trader, while a vendor usually operates from a fixed, often temporary street location. Interpretation y'etteeka. Ate mbawa license muba musobola obasolooza. Mugamba abantu bano tebawa musolo. Lwaki temuteekesa etteeka lino mu nkola? Kuba mubasindika mu butale, muba mubafudde bakazi bano abatunda mu butale. So nga definition y'etteeka eri clear, defining hawker yani ne defining vendor yani. Ekyokubiri, waliwo complain egenda maaso mu kibuga. Waliwo bwe bayita ekibinja kya RRU. Abantu bakomplaininga nti ekibinja kibakuba balina ne kukomera mu ggwanda gye basibira abantu. Byebyo ssebe ebibuuzo byo. Ono avudde ne ku main. Well, and we are taking this as the last question. To operationalize the Trade Licensing Act, which was CAP 101, we have the local government Kampala Capital City Maintenance of Law and Order Ordinance that prescribes the need for permission to vend or trade within the city and the areas that are not supposed to be traded within. So we are relying on the existing instruments that support the Trade Licensing Act and other laws to ensure that we create order in the city. Thank you very much. Ebisingawo mu bisange mu bukedde w'enkya.
Omulodi mwamulaga nti muli banyambi mwagala ayogere